All right, hello everyone. Welcome back. How are you all? Yeah, thanks, sir. Okay, good. So yeah, uh, இன்னைக்கு நாம ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த சிம்பிள் டென்சஸ், கண்டினியூஸ், அப்புறம் மற்ற பெர்ஃபெக்ட் டென்சஸ்லாம் பார்த்தோம். எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ஒரு 5 டென்சஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாலே நம்ம முக்காவாசி கம்யூனிகேஷன் வந்து ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இல்லையா? இந்த கான்வர்ஸ் பண்றதுக்கு சிம்பிள் டென்சஸ், அப்புறம் இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ், அப்புறம் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் இது இருந்தாலே மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பேசிடலாம் ஈஸியா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு போனஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி, ஒரு ஆட் ஆன். இட்ஸ் நாட் there is no harm learning anything new, right? So in the future perfect tense, அப்புறம் இந்த perfectly continuous tense இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் மாதிரி லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா. மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த டென்சஸ் மறந்து போனாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல வந்து சென்டென்சஸ் மறந்து போனாலும் யூ கேன் ஸ்டில் மேக் யூர் ஓன் சென்டென்சஸ் யூசிங் சிம்பிளர் டென்சஸ். ஓகேங்களா? Uh, I just wanted to share this PowerPoint with you. Let me know when you're able to see my screen. Okay. Okay, it should be visible to you now. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Everyone, are you all able to view my screen now? Yes, sir. Okay, perfect. All right. Okay, thank you. ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதிர்காலத்தில், ஃபியூச்சருங்கிறது வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் இல்லையா? அதுவே ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்பது வந்து நாளைக்கு 8 மணிக்கு நான் ஒரு வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றது சிம்பிள் ஃபியூச்சர். நாளைக்கு 8 மணிக்கு நான் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அது எங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம், அதோட யூசேஜ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம சென்டென்ஸில் எழுதலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னாலே வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை பயன்படுத்துவோம் இல்லையா? முதல்ல சப்ஜெக்ட், அந்த செயலை வந்து யார் செய்யறது அப்படின்ற ஒரு நபர். அப்புறம் வந்து வில் ஹேவ், இங்கே வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால வில் ஹேவ், இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு காம்பினேஷனாக. ஓகேங்களா? அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், அது என்னங்கிறது உங்களுக்கே ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்நேரத்துக்கு. ஆப்ஜெக்ட், அந்த செயலுக்கு உள்ளாகிற ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. சாரி, இது வந்து 4 ஃபார்மாக இருக்கு இல்லையா? சப்ஜெக்ட், வில் ஹேவ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அண்ட் தென் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே சப்ஜெக்ட் என்பது வந்து ஹி, ஷி, இட், தே, வி இதெல்லாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் ஹி வில் ஹேவ், ஷி வில் ஹேவ், எல்லாத்துக்குமே வில் தான். இங்கே வந்து இந்த எந்த டென்ஸில் வந்து நாம் இந்த ஹேஸ், ஹேவ் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹி ஹேஸ் அப்படின்னு மாறும், தே ஹேவ் அப்படின்னு மாறும். எந்த டென்ஸில் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துவோன்ற ஞாபகம் இருக்குங்களா? யாராச்சும் சொல்லுங்க. Continuous Perfect tense. Perfect tense use பண்ணும்போதெல்லாம் have and has. IB க்கு have use பண்ணும். Yep, He, she, க்கு வந்து has use பண்ணும். exactly. இதே perfect continuous tense இருந்தாலுமே அதுக்கும் perfect continuous tense வராது. பட் have மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம், has வராது. எக்ஸாக்ட்லி, எப். ஸோ யூஸ்வலி பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ்க்கு வந்து பயன்படுத்துவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? சம்படி செட் கண்டினியூஸ், கண்டினியூஸ்க்கு வந்து நம்ம இஸ், வாஸ், ஆர், வேர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் பயன்படுத்துவோம். ஓகேங்களா? சில சமயத்தில் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். I mean, exceptional cases always do exist. I'm having dinner அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம கண்டினியூஸ்க்கு பயன்படுத்தலாம். பட் தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். இந்த ஹேஸ் ஹேவ்ல வராது அது. பட் ஜஸ்ட் கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் இன்டு an எக்ஸாம்பிள். எல்லா டென்சஸ்க்குமே நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற ஃபார்மேட் தான். ஒன்று அஃபர்மேட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ், அப்புறம் நெகட்டிவ், அப்புறம் இன்ட்ராகேட்டிவ், அதாவது கொஷின் ஃபார்மேட்டில். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம். அதுக்கு வந்து இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். He will have completed his work tomorrow. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி he will complete his work tomorrow அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபியூச்சர். அதாவது அவர் நாளை அந்த வேலையை செய்து முடிப்பார். ஓகேங்களா? இது வந்து சிம்பிளா நாளைக்கு நடக்க போற ஒரு விஷயத்த சொல்றோம், அது சிம்பிள் ஃபியூச்சர். இப்போ நீங்க வந்து தமிழ்லயே கூட இந்த மாதிரி
மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிருவீங்க, நாளைக்கு அந்த வேலையை அவன் செஞ்சிருவான்ப்பா, நாளைக்கு இந்த வேலையை நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கியூம்ஸ்டன்சஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். அவன் நாளைக்குள் தனது வேலையை செய்து முடித்து விட்டிருப்பான், செய்து முடித்திருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டியை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதை தான் வந்து நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம். he will have completed, அதாவது அவன் செய்து முடித்து விட்டிருப்பான். எப்போ? his work by tomorrow or before tomorrow evening or before tomorrow 8 pm. இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம சொல்லிடுறோம். சரியா? அந்த டைம் ஃப்ரேம்க்கு முன்னாடியே ஒரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள இந்த வேலையை நான் கண்டிப்பா செஞ்சு முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அஃபர்மேட்டிவா. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். டஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? இது கிளாரிஃபை ஆனாதான் நம்ம அடுத்தடுத்த உதாரணங்களை வந்து பார்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரியறதுக்கு. இதுலேயே சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா லெட்ஸ் டேக் எ மொமெண்ட் டு ரீகேப். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ். இதுக்கப்புறமா வந்து உங்களோட ஓன் சென்டென்சஸ் வந்து நான் கேட்குறேன். உங்களுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, இதே மாதிரி நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரேன். அதுக்கு முன்னாடி சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா கான்செப்ட்? ஸோ இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டோட கோர் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் பர்பஸ். Yes, sir. Okay, all good, Deepa madam. Kabilan and Rajendran bro, both of you? Yes, sir. Okay, perfect. All right, let's move on. அடுத்த உதாரணம் வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன பாசிட்டிவே தான், அதை கொஞ்சம் மறுத்து பேசுதல். She will not. Yes, sir. Okay, she will not have reached home by 8 pm. அவர்கள் 8 மணிக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஷி வில் ஹாவ் ரீச்ட் ஹோம் பை 8 pm அப்படின்னு எழுதலாம், அது பாசிட்டிவ். அதையே வந்து ஷி வில் நாட் ஹாவ் ரீச்ட். ஓகேங்களா? ஷி won't have or she wouldn't have. All those would make sense. So let's make it simple. She will not have reached home by 8 pm. இது என்ன கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம்னா she will not have reached home by 8 pm tomorrow இப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அகெயின் we are fixing a time frame, 8 மணிக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம சொல்றதே வந்து இரவு 8 மணிக்குள்ள அவங்க வீட்டுக்கு சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் 8 மணி ஆகல, நம்ம ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் an example for a negative sentence or negative format for future perfect tense. ஓகேங்களா? ஸோ பாசிட்டிவ் முடிஞ்சது, நெகட்டிவ் முடிஞ்சது. அடுத்த பாசிபிலிட்டி என்ன? கேள்வியா கேட்கறது. I'm pretty sure Deepa Madam would be coming up with a lot more examples like interrogationல எப்படி நெகட்டிவா கேட்கறது அந்த மாதிரி எல்லாம். So let's wait for her turn. Let's just complete this base framework now. Okay? So next example is interrogative sentence. Asking someone, will they have finished their project by next week? அவங்க அடுத்த வாரத்துக்குள்ள அவங்களோட வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டு இருப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்துல கேட்கறது, இல்ல அஷூரன்ஸ்க்காக கேட்டுக்கிறது, நம்ம செஞ்சிருவாங்கல்ல கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வில் தே ஹேவ், இங்க அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து கவனமா நோட் பண்ணுங்க. எங்க வந்து வில் வரணும், எங்க வந்து தே பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா வர மாட்டுதுன்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கீ. வி நீட் டு கீப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட், எஸ்பெஷலி த ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தே வில் ஹேவ் அப்படின்னு கேட்க மாட்டோம், தே ஹேவ், வில் அந்த மாதிரி. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், வில் அப்படிங்கிறது வேர் ஷுட் இட் கம் ஸோ தட் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஓகே, வில் தே ஹேவ் ஃபினிஷ்ட். ஸோ சின்னதாகவே ஆரம்பிங்களா சென்டென்ஸை. வில் தே ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னா வந்து அவங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு இருப்பாங்களா. அப்புறம் தேர் ப்ராஜெக்ட், அவங்களோட வேலையை பை நெக்ஸ்ட் வீக், அடுத்த வாரத்துக்குள்ள. பை நெக்ஸ்ட் வீக்னா வித்தின் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னா வந்து அடுத்த வாரத்துக்குள்ள. பை நெக்ஸ்ட் வீக்னா அடுத்த வாரத்திற்குள். அதே தான், ஐ மீன் சிமிலர் மீனிங். இட் ஜஸ்ட் it's all about how we make the context. Okay, so will they have finished their project by next week? Will they have completed their work by next week? Okay, these are all some examples. So positive, negative, interrogative. Okay, interrogative, negative sentence. Will she
நாட் ஹேவ் ரிட்டன் த ரிப்போர்ட் பை ஈவினிங். இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஃபார்மேட்டாக இருக்குது பாருங்க. இது என்ன வில் நாட் வந்து சேர்ந்து தானே வரும், அப்போ தானே வந்து won't அப்படின்னு நாம் வந்து அதை சுருக்குவோம். வந்து இங்கே என்ன வில் ஷீ நாட் அப்படின்னு வருதுன்னா இட்ஸ் ஸ்டில் வேலிட். யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் வில் நாட் ஷீ அப்படிங்கிறது எழுதலாம், ஒன்றும் மிகப்பெரிய பிழை கிடையாது. பட் திஸ் மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ். வில் ஷீ நாட் ஹேவ் ரிட்டன் த ரிப்போர்ட் பை ஈவினிங். அவங்க ஓகே, கெஸ் த மீனிங். இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரேன். இதோட அர்த்தம் வந்து என்னவா இருக்கும் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுங்க. லெட்ஸ் சி யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒன் ஷீ ஹேவ் ரிட்டன் த ரிப்போர்ட் பை ஈவினிங் அப்படின்னா என்னவா வரும் தமிழில்? Does anyone want to give it a go? Okay. Will she not have written? ஈவினிங்குள்ள சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து எழுதியிருக்க மாட்டாங்களா? Exactly. சார் Yeah. நெட்வொர்க் இஷ்யூ. ஸோ ஈவினிங்குள்ள சார், ஸோ ஈவினிங்குள்ள அவ அறிக்கையை எழுதியிருக்க மாட்டாளா? ஸோ Exactly. Yep. Brilliant. Yeah, that's the answer. Um, will she have written the report by evening? னா வந்து அவங்க ஈவினிங்குள்ள எழுதி இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறோம். இங்கே வில் ஷி நாட் பயன்படுத்துறதுனால அவங்க ஈவினிங்குள்ளார அந்த ரிப்போர்ட்டை எழுதி முடிச்சிருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு நெகட்டிவாக கேள்வி கேட்போம். அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து இந்த மீனிங் வந்து வரும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் தீபா மேடம். So these are all some examples, and if you still have any question about what's the real difference between future tense and the future perfect tense, and why should I be using a future perfect tense while I can accomplish the same using the future tense, அதாவது future tense நான் பயன்படுத்திட்டு போலாமே, எதுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஒன்று அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இங்கே இந்த டேபிளில் அந்த வித்தியாசம் இருக்குது. அதோட பயன்பாடு என்ன, எந்த இடத்துல வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவே உங்களுக்கு நம்ம இந்த தமிழில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மேட்டில் நாம் இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்கும்போது, ஒரு சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது வந்து இந்த டென்ஸ் வந்து ஐ மீன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And if you still want to keep this for your reference, please feel free. I'll be uploading this in our Google Drive after this session. ஓகேங்களா? ஸோ யூ கேன் சேவ் எ காப்பி அண்ட் தென் எப்போல்லாம் மறந்து போதோ திரும்பி வந்து இந்த ஸ்லைடை ரெஃபர் பண்ணுங்க. எல்லாமே வந்து ஞாபகம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எனக்கே இப்போ நீங்கள் திடீர்னு ஒரு டென்ஸில் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஐ மைட் நாட் ரிமெம்பர், ஸோ ஐ நீட் சம் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ டோன்ட் பேனிக். இந்த டென்ஸ் பற்றி 2 வாரத்தில் மறந்து போச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெஃபர் டு த ஸ்லைட் அண்ட் கீப் ப்ராக்டிஸிங். ஓகேங்களா? அப்போது வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ரெஃபர் பண்ணாமே. Okay, so these are all some things that I wanted to share about today's topic, which is future perfect tense. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் ஏதாச்சும் கேள்வி, ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கொஷின்ஸ், ஐ வில் ஓப்பன் த ஃப்ளோர் ஃபார் யூ ஸோ யூ கேன் ட்ரை ஃபார்மிங் யோர் ஓன் சென்டென்சஸ். ஓகேங்களா? ஓகே, who wants to go first to talk about future perfect tense? It's okay. நீங்கள் சின்ன சின்ன சென்டென்ஸே ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் டைம். இப்போ யாராச்சும் முதல்ல பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் மற்றவங்க நோட்ஸ் எடுக்கலாம், ஆர் யூ கேன் ட்ரை யுவர் ஓன் சென்டென்சஸ். இல்லை உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில். எஸ் தீபா மேடம், ப்ளீஸ் கோ அஹெட். எஸ் சார். ஸோ ஃபியூச்சர் perfect tense, how to form the future perfect tense. So then I, we, you, they, he, she, it, plus will have plus past participle. So then negative form was will not have or won't have Yep. plus verb 3 past participle. So the future perfect tense, sorry, the future perfect is a very useful verb tense. We use it for completed actions before a specific time in the future. So that is a main use. So the future perfect has only 3 different uses. So the first one is actions completed before a specific time in the future. Yep. So the actions have to be completed. Example, she will have left the office by 6 p.m.
Yep, yep, She will have left. This action has been completed. So yep, yep. she has gone Yeah, and please go ahead. then it's yes, sir. So network issues, sir. Yeah, I Sorry. think the same. No, that's okay. I think that's the problem with my network. That's okay, no problem. As long as we can hear each other, should be all right. Okay, sir. So she will have left. This action has been completed. She has gone and then it's 6 p.m. Yes. So he will be gone before 6 p.m. Yes. Yep. So another example is by 10 p.m. I will have finished my homework. So Hmm. 10 p.m. is the finishing of the homework timeline. Yep. So another example is many cities will have adopted electric public transportation system by 2040. Yes. Exactly. So 2040, many cities will have already adopted electric public transportation systems. Hmm. So before 2040. Yep. Good. Good. That's a nice example. Yes. So then It looks like I've lost you there. We can try again. Lisa will have will have left the office by the time you arrive. Yep. So Lisa, you see her, she is leaving the office. So Lisa will have left the office. It's completed by the time you arrive. So the first one is finished. Yep. Lisa is gone and then you will arrive. Yes. So she's going to So leave another before you're example coming. is Yep. yes. So another example is by that time I get to the airport. The plane will have taken off. By the time I get to the airport, the plane will have taken off. Yep. Yeah. That's a nice So the example. little okay, so then the little guy has just arrived at the airport, but the plane is already in the sky. It Yep. has already taken off. Yeah. For the rest of you, இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல Yes. வந்து இந்த will have வந்து வராம செகண்ட் half ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல வருது பாருங்க. Try to flip it the other way. The plane would have already taken off, or the plane will have already taken off by the time I arrive at the airport. இப்படியும் எழுதலாம். ஸோ அவங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்தே உங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. தட்ஸ் a குட் என்ன சொல்றது, ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, யா Yes. யா ப்ளீஸ் கோ ஹெட். So third one is expressing duration until a point in the future. That's a state verbs. Example is by this winter we will have known each other for 5 years. Yep. So the duration for the 5 years. So if we take a look at the graph, we are going to see this by this winter is well known. We will have known each other for 5 years. So Yep. maybe now we are in the summer. So it has been 4.5 years that we have known each other. Yep. But by this winter, we will have known each other for 5 years exactly. Perfect. Good, good, good. So another example is I will have owned by my house for 10 years by the end of this month. Yep. So the end of this month is and I will have owned by my house for 10 years. So it has been 10 years, but minus a few days, and then by the end of this month, it will have been exactly 10 years. Yep. Nice one. Yes, that's all, sir. Okay, perfect. Good, good, good. Thanks for sharing. ஓகே, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து என்ன Yes. ஐடியாஸ்? Some network issue. நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல், தட்ஸ் ஆல்ரைட், ஹேப்பன்ஸ் டு எவ்ரிஒன். I also encounter this network issues every now and then, so that's perfectly alright, no issues. Okay, so இன்னைக்கு இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கலாம், பட் அகெயின் it'll become easy.
இஃப் யூ கீப் ப்ராக்டிசிங். ஓகே, இது வரைக்கும் நாம பேசினது இதுதான், இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட்டுங்கிறது இதுக்காக தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு இந்நேரம் ஐடியா வந்திருக்கும். தமிழ்ல ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா? ஓகே, இங்கிலீஷ்ல வந்து யோசிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சுன்னா தமிழ்ல ஏதாச்சும் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட்ல வந்து இந்த கான்செப்டுக்கு அலைன் ஆகுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு தமிழ்ல யோசிங்க. அதை நாம அப்புறம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபார் யூ டூ பிரதர்ஸ், கபிலன் அண்ட் ராஜேந்திரன், தமிழ்ல ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. அது நானும் யோசிக்கிறேன் இந்த மீன் டைம். நாளைக்கு இந்த நேரம் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகேங்களா? இதையே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? நாளை நாளை இந்த நேரம், ஓகே, நாளைக்கு 8 PM அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நாளைக்கு 8 மணி 8 PM இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான். இல்லை 8 மணிக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான். அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுதா பாருங்க. தென் இட் ஈஸிலி பிகம் அ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் கிவ் இட் அ ட்ரை. அந்த சென்டென்ஸை சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணி சொல்லுங்க. யூ கேன் ஈஸிலி ஃபார்ம் த சென்டென்ஸ். Okay, who wants to try? Okay, Rajendran bro, yeah, please go ahead. Bro, you will have posted this video in YouTube by 10 p.m. Exactly. So, அந்த நாளை அப்படிங்கிறது டுமாரோ 8 PM அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை நான் சொல்லும்போது, என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நான் சொல்லும்போது, ஐ வில் ஹாவ் போஸ்டட் திஸ் வீடியோ ஆன் யூடியூப் பை 8 PM டுமாரோ. அவ்வளோதான், சிம்பிள். அந்த கான்செப்டை முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த செஷன்லேயே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 5-10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா தட்ஸ் இட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கற்றுக்கிட்டீங்க. ஓகே, இன்னொரு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தமிழில் ஏதாச்சும் ஒரு சென்டென்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க, கபிலன் ப்ரோ, ராஜேந்திரன் ப்ரோ 2 பேருமே. ஸோ நம்மளை நாமே திங்க் பண்ணுறதுக்கு புஷ் பண்ணாதான் நாம் கற்றுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் 75% கூட இல்லை, 90% முடிச்சிட்டீங்க ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டை. இப்போ நீங்கள் தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸை யோசிச்சுட்டு அது இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் இப்போ இங்கிலீஷில் அந்த சென்டென்ஸை புதுசாக கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள். ராஜேந்திரன் ப்ரோ, ஏற்கனவே நீங்கள் தமிழில் சொன்னது இங்கிலீஷில் கரெக்டாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கான அடுத்த சேலஞ்ச் இதுவாக வச்சுக்கலாம். நேராக நீங்களே இங்கிலீஷ்லேயே ஒரு சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். I'll go around, வேறு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு I'll come back to you. ஓகேங்களா? Kavilan bro, for you I can come up with a sentence in Tamil. ஓகேங்களா? அடுத்த வருஷம் டிசம்பருக்குள்ள நான் இங்கிலீஷில் ஃப்ளூயண்ட் ஆகிவிட்டிருப்பேன் அப்படின்ற சென்டென்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் சேருமா? சேரும்னு நினைக்கிறேன். அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா நம்ம? ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ ட்ரை. யாரும் வந்து உங்களுக்கு எவாலுவேட் பண்ண போகிறதில்ல, மார்க்ஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல. இட்ஸ் அ ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ யூ கேன் ஷேர் வாட் எவர் யூ லேர்ன். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட், கிவ் இட் அ ட்ரை. ஓகேங்களா? அடுத்த வருஷம் டிசம்பருக்குள்ள நான் இங்கிலீஷில் ஃப்ளூயண்ட் ஆகிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, sir. First, I try like I will have finished my work before he arrived in the office. ஓகே, இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். பிஃபோர் ஹீ, இது யாராச்சும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுங்களா? நீங்க இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. I just wanted to recollect. Kabilan bro, yeah, please say that again. I will have to finish this work before he arrived in the office. அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேலையை முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்ட். I'll have to finish the work, அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? ஓகே. Does anyone want to try? இதை எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சென்டென்ஸை பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுங்கிறது வந்து நான் அவங்க வர்றதுக்குள்ள முடிச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறத விட ஐ வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் மை ஒர்க் அப்படின்னு எழுதுனாதான் அது கரெக்டாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் வரும்ன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். பட் அகெயின் ஐ கேன் பி ராங். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் மை ஒர்க் பிஃபோர் ஹீ கம்ஸ் இன் டு தி ஆஃபீஸ்.
பிஃபோர் ஹி அரைவ்ட் அப்படிங்கிறத விட பிஃபோர் ஹி அரைவ்ஸ், அதாவது இன்னும் வரல, அவங்க வருவதற்கு முன்னாடி நான் இந்த வேலையை முடிச்சிட்டு இருப்பேன். அதாவது அவங்க வரப்போறது ஒரு ஃபியூச்சர் அக்கரன்ஸ், அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து இந்த வேலையை முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஐ வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட், ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ஒர்க் பிஃபோர் ஹி அரைவ்ஸ் டு தி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து வேற ஒரு, இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இட் வில் ஆல்சோ மேக் சென்ஸ். நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எப்படி அர்த்தம் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐல் ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் பிஃபோர் ஹீ கம்ஸ் டு தி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேலையை எப்படியாவது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே சார். அது என்ன டென்ஸ்? ஐ வில் ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறது என்ன டென்ஸில் வரும்? இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ வில் ஹாவ் டு, ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட்ல வராதுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கிவ் இட் அ கோ? டஸ் எனிஒன் வாண்ட் டு சே? எஸ் தீபா மேடம், ப்ளீஸ் கோ ஹெட். தட்ஸ் a challenge for us. அது வந்து ஆக்சுவலா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ I ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் கொடுத்து சொல்றது இல்லையா? அவங்க வந்து இதுல பிஃபோர் யூஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்குங்களா? எனக்கு அது ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ அது வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அதை இது முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற போது சொல்றது வந்து ஃபியூச்சர்ல சொல்ல போறோம். இப்போ நான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் சொல்றேன். இப்போ ஐ வில் ஹாவ் ஃபினிஷ்டு மை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பை நெக்ஸ்ட் இயர், லைக் நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ லைக் தட் இந்த மாதிரி அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள. ஸோ நம்ம சொல்ல வர்றது வந்து அடுத்த வருஷம் இல்ல 8 மணிக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லலாம். யப். ஸோ இப்போ கரெக்ட்டுங்களா? எனக்கு தெரியலங்க சார். அதான் அவங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாது, ஃபிட் ஆகாது அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்குள்ள. ஆனா இட்ஸ் a valid பிஃபோர்ன்ற sentence. வேர்டு வந்து எஸ் சார். அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்றத விட ஆம், எனக்கு தெரியல பை த டைம் யூஸ் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஆமா, இது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல ஃபிட் ஆகாட்டியும் இட்ஸ் a valid sentence. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் பிஃபோர் ஹி அரைவ்ஸ். ஓ, அப்படிங்கிறது வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வந்து வருமா அப்படிங்கிறது உங்களோட கொஸ்டின், கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் டேக் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் பை 8 PM. ஸோ அடுத்து ஃபியூச்சர்ன்றதுனால இனிமேல் வரக்கூடிய டைமிங் தான் ஃபிக்ஸ் ஆகணுமே தவிர பிஃபோர் வந்து யூஸ் ஆகுமான்னு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை. பிஃபோர் யூஸ் பண்ணா முன்னாடி Okay, let me share my screen. Okay, let me know when you're able to see my screen. எஸ் மேம். Okay, before arrives என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஒரு சஜஷன் சொல்லுங்க. Before he arrives to the office, before he comes to the office. இப்படி. So let's see. No, that sentence is not in the future perfect tense as we discussed. Okay, பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷனாக இருக்கு. I'll have to complete my work before he arrives to the office என்பது எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய செயலை குறிக்கிறது. ஆனால் இது எதிர்கால பயங்கரமான டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்குது. எதிர்கால நிபுணர் காலமாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இல்லாமல் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸில் உள்ளது. I'll have to complete the work. ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் என்பது எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்ம சொன்னதுதான், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னாடி ஒரு செயல் செய்து முடித்து விட்டு, ஐ மீன் செஞ்சு முடிச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சார் அத முன்னாடியே முடிச்சிருப்பாங்க ஒரு செயல் அப்படின்றதுதான் அதை சொல்றாங்க. நம்ம ஒரு டியூரேஷன் ஒரு எடுக்கும் போதுதான் அந்த ஃபியூச்சர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. பட் அந்த பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம காமனா எடுத்துட்டாலே அது வந்து முடிஞ்ச ஒரு செயல். எஸ், ஆனா அது வந்து ஃபியூச்சர் இந்த டைமுக்குள்ள நம்ம முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாலே முடிஞ்ச செயல். yep yep yep. Okay, so even in this case I'll have to complete அப்படிங்கிறதுனால we don't define the work to have been completed, right? And that's the reason we cannot fix this into the criteria of future perfect tense. But your sentence, I'll have to complete my work before he arrives to the office, is actually using the future simple tense because I'm talking about what I'm going to do. I will have to complete my work. Okay, and then infinitive, to complete.
It's about something you'll need to do in the future, but it doesn't indicate the completion before another event. Okay, simple. நான் செய்யணும் அப்படின்னு மட்டும் இங்க சொல்றேன் நான் இந்த சென்டென்ஸ்ல. ஆனா செஞ்சு முடிச்சிருவானா, செய்து முடிக்க விட்டப்பட்டதா, செய்து ஆம், முடிக்கப்பட்டதா அப்படிங்கறது வந்து நான் டெஃபினட்டிவா சொல்லல. அப்படி சொன்னாதான் அது ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்டா ஆகும் இல்லையா? அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேலையை செய்து முடித்து விட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபாலோயிங் இன்டு சிம்பிள் ஃபியூச்சர். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸாக இருக்கலாம். நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல விட this is a good example for some sophisticated simple future tense. Okay? Okay. And again, Deepa madam, to answer your question, it's suggested an alternate here. To make it future perfect, you could rephrase this sentence as, I'll have completed my work before he arrives at the office. It's still valid to be a future perfect tense. Because Okay, sir. let's split it into half, two different halves. Okay, இங்க வந்து before he arrives at the office, அவங்க ஆஃபீஸ் வரதுக்கு முன்னாடி, which hasn't happened yet, it's going to happen in the future. Okay, And sir. I'll have completed my work. So it still talks about something which would have been completed before another instance or before another point in time in future. Okay, sir. Okay, so that's the answer. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரதர் சொன்னதை அப்படியே நம்ம ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்டா மாத்தலாம் with this format. Okay, sir. Okay, is that Okay, sir. helpful? Did I answer your question? Yes, sir. Okay, Yes, perfect. sir. Okay, good. ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க. ஸோ வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் கான்வர்சேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சிங்களா? ஒரு சந்தேகம் இருந்திருக்கலாம். இப்போ நீங்க சொன்னது I'll have to complete my work அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி I will have completed my work அப்படின்னு சொன்னா அது ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்டாக மாறிடும். ஓகேங்களா? நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த டென்ஸ் நமக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்குமோ we can use that in our sentence. Okay, good. So that's another benefit. When we try to come up with more examples, we indirectly learn more things. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒரு கான்செப்ட்லேயே சேனலைஸ்டாக போய்கிட்டு இருக்காம we will also explore other things in the meantime. While we are trying to learn this, we learn other things as well. I like it. Good. Yeah, so any other examples? And again, இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் சம் 5-10 minutes. ஓகே, ஸோ நீங்கள் உங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி பாருங்க. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம டூல் ChatGPT யூஸ் பண்ணி கிவ் மீ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்க. அதையே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ChatGPTல போட்டு டைப் பண்ணி கிவ் மீ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்க. அதுவே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் கொடுக்கும். இட் will be easy for you to compare and learn. ஓகேங்களா? ஒரு 5-10 நிமிஷம் தான். ஸோ all good. So anything else? Any other examples that you want to try? Okay, before concluding, I can give you an example in Tamil. அதை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அது முடிச்சாச்சு. வாட் கேன் வி திங்க் ஆஃப்? அடுத்த மாதம் இப்போ நான் ஓகே அடுத்த மாதம் நான் இந்த வேலையை முடிச்சிட்டு இருப்பேன். சிம்பிள். இது நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லைடில் பார்த்தோம். கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். அடுத்த மாதம் இந்த வேலையை நான் முடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில்? எஸ் பிரதர், ப்ளீஸ் கோ ஹெட். I will have completed this work by next month. எக்ஸாக்ட்லி, 100%. சூப்பர். ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் மாஸ்டர் ஆயிட்டீங்க. ஸோ யூ காட் another answer Bro, right. Good. bro, I have another one doubt. Yeah. Before few minutes ago, bro told one sentence. Mm-hmm. Uh, Before she will come, I will have finished this work. Yes. Is this correct? Yes, exactly. That's correct.
நம்ம கபிலன் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி I'll have to complete the work before she comes அப்படின்னா வந்து அது சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல ஆயிடுது இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து அது வந்து முடிச்சிருவேனா முடித்து விட்டு இருப்பேனா அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா சொல்லாததுனால அது சிம்பிள் ஃபியூச்சரா தான் இருக்கு. ஆனா அதையே வந்து நாம அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வரும். ஸோ as you said I will have completed this work before she arrives அப்படின்னு எழுதுனா அது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்ல வரும். Okay. Yeah. I see both Rajendran bro and Deepa madam have raised your hands. And who wants to go first? You can make a choice. Whoever unmutes first gets the opportunity. Go ahead. Sir, I will have finished my work before my dad's comes That back, comes back. sorry, Yeah, that comes back. comes Yes, back. exactly. That's Oh, valid. I'll have completed. Yeah. So I'll have completed my work before my dad comes back home. So that's a valid yes. example. Good, good. Thank you. And Rajendran bro, did you want to share something? Yep. Bro, future perfect plus simple present tense Mm-hmm. or future perfect plus simple future. Is there a question? Do you want to combine both? Yes, bro. Which one format is correct? Future perfect plus simple future or future perfect plus simple present. Like how do you want to adjoin Which one or is correct? combine two different sentences? For example, let's try making sentences. I'll have completed the work before my father comes home. அவ்வளவுதான் அந்த சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுல வந்து ப்ரெசன்ட் வந்து எப்படி ஒரே சென்டென்ஸ்ல பயன்படுத்தலாம் நம்ம? I think எப்படி சொல்லலாமா? I think I'll have completed my work before my father comes home. Does it look valid? I'm just making up my own sentences. I'm just thinking out loud. Future, simple futureல அது வந்து அப்ராப்ரியேட்டா வராதுன்னு நினைக்கிறேன். I'll think I will have completed. Um, or I can say I'll be optimistic. I'll have completed my work before my dad comes back home. இது வந்து சாதாரணமாக சிம்பிளாக சொல்லி முடிக்கிற சென்டென்ஸை நம்ம வேணும்ன்ட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எழுதணும்னா வேணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ பிலீவ் I'll have completed my work before my father comes back home. அப்படி யோசிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க், ஐ ரெக்கன், ஐ சப்போஸ், I'll have completed my work அப்படின்னு எழுதலாம். இட் வில் பி வேலிட். அப்படி இல்லை இல்லை வேற ஏதாச்சும் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு தமிழில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, அதை நம்ம இந்த இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்தா, ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்லேயே வந்து நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இல்லை வேற மாதிரி யோசிச்சிங்களா நீங்கள்? சொல்லுங்க உங்களோட ஐடியா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ நீட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டு கம் அப் வித் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? மியூட்ல இருக்கீங்க. Bro, in past perfect tense we use two sentences uh, to past tense plus past perfect tense we use in a single sentence, bro. ஓ அப்படியே எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. டியூ ரிமெம்பர் எனி எக்ஸாம்பிள்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் ஐ ஹேட் completed my work before you came to meet me. அப்படி சொல்றீங்களா? Yes, bro. அதான் நீங்க என்னை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த வேலையை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்துவோம். I had completed my work before you came to meet me. Okay, so that's the structure. And here, oh, okay, I get your point. ஏன்னா இந்த சென்டென்ஸ்லேயே ஐ வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் இப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. பிஃபோர் ஹீ கம்ஸ், பிஃபோர் ஹீ அரைவ்ஸ். ஸோ இதில் வந்து
ஓகே, ஐ கெட் யூர் பாயிண்ட். பிஃபோர் ஹி அரைவ்ஸ், இந்த ரெண்டாவது ஹாஃப் வந்து எந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் தீபா மேம். Yes, bro, ஓகே exactly. ஓகே ஓகே பெர்ஃபெக்ட். யா வி கேன் யூஸ் அவங்க மிக்ஸ் கேட்கறது ஆஃப். என்னன்னா, எஸ் சார், அவங்க வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸா டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டாவது வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வருமா இல்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வருமா அப்படின்றது அவங்களோட கேள்வியா இருக்கு. அவங்க கேட்கும்போது இப்போ இன்னொரு சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்னா, நாங்க ஸ்கூல்ல போறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டிருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, வி வில் நாட் ஹாவ் ஈட்டன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிஃபோர் வி கோ டு ஸ்கூல். ஸோ வி கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ நாங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க சாப்பிட்டிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, வி வில் ஹாவ் ஈட்டன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிஃபோர் வி கோ டு ஸ்கூல். ஸோ இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கு. அவங்க கேட்கறது வந்து பிஃபோருக்கு அப்புறம் வர்றது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வருமா இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வருமா அப்படின்றது அவங்க கொஸ்டினா இருக்கும்னு யூஸ்வலா நினைக்கிறேன். அவங்க அதான் கேட்குது. என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான். சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல வந்து இட் வில் மேக் மோர் சென்ஸ். ஓகேங்களா? எஸ் சார். அதையே வந்து நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் ஹேவ் ஈட்டன் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்கூல், பிஃபோர் வி கோ டு எஸ். ஸ்கூல். யா எஸ் இந்த சார். மாதிரிலாம் வந்து சிம்பிள் டென்சஸ்ல வந்து பயன்படுத்தலாம். எஸ் சார். யா ஸோ தட் வில் பி அப்ராப்ரியேட். ஸோ ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு இன்னொரு பர்ஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்போம். ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் பிஃபோர் மை டேட் வில் கம் ஹோம். நோ, தட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். பிஃபோர் மை டேட் கம்ஸ் ஹோம் அதுதான் வந்து கரெக்டாக வரும். எஸ் சார். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கிற மாதிரி ஆமா. எனக்கு தெரியுது. அது பாஸ்டும் வந்து அப்ராப்ரியேட்டா வராது. ஐ வுட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் பிஃபோர் மை டேட் கேம் ஹோம். நோ, இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். எஸ் சார். ஸோ சிம்பிள் எஸ் சார். ப்ரெசன்ட் தான் மோஸ்ட்லி வந்து அப்ளை ஆகும்ன்றது தட்ஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான். இப்போ லிசா வில் ஹேவ் லெஃப்ட் த ஆஃபீஸ் பை த டைம் யூ அரைவ் ஒன்லி. ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் அதுல இருக்குதே தவிர வேற டென்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ There could ஒரு be, குறிப்பிட்ட டியூரேஷன் டைம். எஸ் சார். yeah, there could be exceptional situations, but yeah, but mostly in the future perfect நம்ம கொஞ்சம் ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் ரேர் situation, we don't have to bother, we don't have to worry about that. So yeah, that's a good question. நீங்க இந்த ஃபார்மேட் எப்படி எழுதணுங்கிறத it will determine your understanding. யூஸ்வலா வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வந்தாதான். ஏன்னா வந்து நீங்க ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் பிஃபோர் மை டேட் கேம் ஹோம் அப்படின்னா வந்து இட் டசன்ட் மேக் மச் சென்ஸ். பிஃபோர் மை டேட் கம்ஸ் பேக் ஹோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல எழுதும் போது தான் இட்ஸ் மீனிங்ஃபுல். எஸ். ஓகே ஓகே ஸோ தட்ஸ் குட். இந்த மாதிரி நான் அதுதான் சொல்கிறேனே, நீங்கள் ஃப்ளூயன்சி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நேராகவே வந்து நீங்கள் எழுதிருவீங்க. அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் ஃப்யூச்சர் வரலுமா இல்லை பாஸ்டில் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அந்த லாங்குவேஜ் ஃப்ளோவில் வந்து யூ வில் கெட் இட் ரைட் எனிவே. ஸோ பட் தட்ஸ் அ குட் கொஷின் ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் தட் யூ ஆஸ்க்ட். Yeah, good, good. So that's a thought-provoking and Okay, bro. Thank insightful you for your question. explanation. No problem at all. Thanks for teaching me. That's an insightful and thought-provoking discussion. So I appreciate that. Thank you. So yeah, we've just got a couple of more minutes left for this session to end, and I think we've covered as much as possible. But again, please continue practicing after this session. Is that all? Do you have any other questions, or அடுத்த செஷனில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் யோசனை பண்ணல. I'll just post some shots about it next week. Okay? ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். Okay. Okay, bro. Oh, sure. Yeah, sorry about that. Yeah, I'll do it by Tuesday or Wednesday. எஸ் சார். Okay. Thank you. Thanks again for your time, and all the best for your learning. Have a wonderful week ahead. எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். Okay. Thanks, everyone. See you next Thank week. Thank you. Thanks. Bye-bye. Thank you, bro. Bye-bye. பை.